of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. מזכיר ההגנה בארצות הברית היה ג'יימס שלזינג'ר. הוא מוצא יהודי, אני חושב גם שהתנצר או רב התנצרו. הוא ידוע כאינטלקטואל אמיתי, אם כי אדם מיוחד במינו. אמרו שאף פעם לא לבש זוג ארבעים אותו צבע, פעם צבע אחד, ומצאתי שזה נכון. הוא איחר, והייתה בינינו קצת התיידדות, ובאתי לפנטגון, הזמין אותי לארוחת צהריים עם כל הגנרלים, עם כל האדמירלים. זמנו לשעה 12:30. 12:30 הילד איננו, לא בא. כל האדמירלים והגנרלים מתנצלים ומקשים. הוא הגיע באיחור של 1.5 שעה, בשעה 2. פתאום אומר לכולם, אני רוצה שיחה פרטית עם מר פרס. הוציא את כל הגנרלים וכל האדמירלים וכל הסף שלי, ונשארנו שנינו בחדר. כשנשארנו שנינו בחדר חשבתי מה הוא הולך לשאול אותי. בצורה כל כך סודית. ואז הוא פנה אליי ואמר, תגיד לי, הרצל צדק או הרצל טעה? אני חשבתי שנפל לו בכיסא. ואז התחלתי להסביר לו מדוע אני חושב שהרצל צדק. I found that my birthplace had really changed. The streets are narrower, the distances are shorter, and the houses seem to have shrunk since I had last been here. It was a strange feeling to return to the city that had once been a cozy home, to the square where we made our first snowballs, to the streets where we ran along at breakneck speed to get to school. A yearning arose in me to see the mountains of Buda. I'm going to quit writing this letter now, and I'm off to the mountains to enjoy the view. There is a citadel on top of Mount Gellert, surrounded by houses here and there, many of which have been built recently. The old church tower is beautiful, shaping a dark and majestic silhouette on the early spring sky. Gazing at its slender form, I recall the pleasant memory of me and my friends walking out to the bank of the Danube to see the sun set behind the mountains of Buda. I was born in 1860 in Budapest, close to the synagogue in which the rabbi recently criticized me with the utmost severity because I wanted to obtain for the Jews more dignity and freedom than they at present enjoy. 20 years after I was born,
A for rent sign appeared on the gate of the house on Dohány Street when I first saw the daylight. A család, amiben megszületett, az lényegében egy nyelvében német, zsidó család volt. Felfogását tekintve a zsidóság ugyanekkor még nem vált szét Magyarországon különféle irányzatokra, ez később következett be, de gyakorlatilag azt tudnám mondani, hogy a reformzsidósághoz tartoztak. Ez annyit jelent, hogy tartották a zsidóságukat, de egy lazább, világiasabb formában, tehát nem az ortodoxia előírásai szerint éltek. Különösen igaz ez egyébként Herzl anyjára, aki egy nagyon flexibilis zsidó életvitelrel rendelkezett. Az apa különféle gazdasági ügyletekkel, kereskedelmi ügyletekkel, részben tőzsdeügyletekkel foglalkozott. Ebből nem volt gazdag, de a kor normái szerint középosztályi életnívót tudott teremteni a családnak. 1860 egy olyan időpillanat, amikor már nem csak a németséghez, hanem a magyarsághoz is lehet idomulni, amikor az országban van egy vagyoni és jogbiztonság, ahol lehet gyarapodni, és tulajdonképpen egy olyan millió létezik, ahol a zsidóság, anélkül, hogy egy formálisan ki lenne mondva, már több ágra szakad vallásilag, a neológiától az ortodoxiai terjedő ívben. Herzl következőleg itt járt iskolába, itt szívta magában azokat a tudáselemeket, azokat a középiskolai szintig bezáruló tudáselemeket, amik a kor kultúráját jellemezték. Miután ez már az erőteljesen meginduló asszimiláció kora, ezért Herzl nyugodtan lehet ezt mondani, egyértelműen a magyar kultúra felé fordult. Zavarba vagyok, ha azt kellene mondanom, hogy magyar. Azért vagyok zavarba, mert Herzl élete másként alakult, nem maradt itt, következőleg nem mondhatom azt, hogy magyar lett. De kétségtelen, hogy az ifjúkori intellektuális szocializációnak egyik alaprétege lett a magyar nyelv és a magyar kultúra iránti nyitottság. I got my doctorate of law. I file forms at the commercial court in the mornings, but my afternoons are pleasant. I read, have daydreams, smoke, and write. One day comes after the other, and one day I will be old without ever knowing youth. 10th of October, 1884. I finished a new play, at least in my mind. Youth would be its title. Now that I started to write it down, only weak and feeble words come out of my pen. I'd gladly stop writing so as not to spoil the nice ideas, but I must write. I'm driven by some passion. I could die for success. I gave up the play disappointed. No theater wants to put it on stage. No publisher wants to print it. I write feuilletons. The good ones are refused, the bad ones are accepted. Is this really the splendid and happy youth? This is reality. We are now in Vienna, and you are in the office of the Illustrierte Neue Welt.
which the roots go back to Theodor Herzl. I also believe that his feuilletons and his articles are better than his plays, the theater plays. That's for my opinion. But the articles, and it's also very interesting what Stefan Zweig wrote when he died. He said Vienna knew him as a very handsome man, as a very well-known journalist and a man of society, but they didn't know that he was a great leader of a very important movement. And then he says that thousands of people came from the whole monarchy to take part of his funeral. This showed Vienna that there is a new movement coming out. 29th of May, 1886. I've been writing weekly feuilletons for British newspapers since Zene Hochheit was performed. And as my name gets more and more known, I get more and more depressed with my dreary day labor of feuilleton journalist. My head aches more and more frequently. I am an established journalist now, but at the same time I fear that my life is over. I might be wrong. It would be great, but I don't think so. Whoever shall read these lines, he will know by then. Bécsben ott volt az, amitre talán már utaltam, ez a sajátos kozmopolitanai jelleg. Hát 11 nemzetiség élt a monarchiában, 8 nagy vallás, ezek mind beáramlottak a birodalom fővárosában. Azért ez egy hihetetlen, izgalmas, sokszínű kulturális kavalkádot hozott létre, nem csak a magas kultúra, a tömegkultúra szintjén. Ezen kívül Bécs éppen a beáramló kultúrák miatt tulajdonképpen táptalajt adott minden olyannak, amit ma modernnek hívunk. Az emberek szeretik a modern szót sokszor pozitív kontextusban használni. A modern nem csak pozitív. Hitler és Stalin nagyon modern jelenségek voltak. Hitler az első élményeit a világról ebben a Bécsben szerezte. Ez a modernitás elemi erővel jelent meg. Művészetben, életformában, eszmékben. Ott született meg Freud világa, ami az emberi léleknek olyan mélységeit kezdte el boncolgatni, amit addig soha senki a történelemben. Itt született Karl Krausnak ugye az Emberiség végnapjai című könyve, amiben szerepel az a passzus, hogy az Ausztriából kivándorlóktól megkérdezi a hatóság, hogy miért akar kivándorolni. És Krausz azt írja, hogy a helyes kérdés az, hogy miért akar itt maradni. Tehát egy szürreális világ jött létre a modernitás minden elemével, ami a fürdőszobától a rasszizmusig terjed. 18th of January, 1886, about Julie Naschauer, his future wife. We were standing on the balcony and I asked for a kiss just for fun. It was a wonderful, sweet kiss. Her lips soft, fresh, and sweet-smelling. I returned to the room excitedly, like someone in love, Maisie. I don't have to repeat that our marriage is very unhappy. Our fights are dealt with by our families on both sides. People in Vienna gossip about us quite enough. They must be laughing at us still being together despite everything. But only one person besides me can understand how profoundly unhappy our marriage is, and that's you. I've been pondering a lot, full of sadness and bitterness about the reason why our love marriage had turned so bad. The things which interest me and fill my life leave you uninterested. The book I read, the play I write, or my relationship to my parents, all these leave you indifferent. But I cannot and do not want to live otherwise. Neue Freie Presse was a paper founded 1848, and it became very soon the leading liberal newspaper of the whole German-speaking population in the
whole Austro-Hungarian monarchy. It was especially in the period of Herzl, a paper where many Jewish editors were here in the staff of the newspaper. And Herzl himself was also a very important part of the editorial team. He was our correspondent in Paris, where he witnessed the Dreyfus trial, and this Dreyfus trial was for whole of Europe a shocking experience of anti-Semitic reaction towards a Jewish officer in the French army, and this experience, these impressions he got from this Dreyfus trial influenced Herzl to develop his whole ideas of Zionism. But the funny and for many people very surprising point is he never published it in the paper, in the Neue Freie Presse. Herzl was welcomed by the owner and editor-in-chief in one person to continue as editor, and he wrote in the last years many articles in the feuilleton, in the culture section, but he never allowed him to mention even the Zionistic ideas. The new job, Paris correspondent of Neue Freie Presse, makes me feel honored. It means a great deal of work, but also the end of all those fruitless ponderings and self-tormenting. Now, this is the reason why I gladly accepted the offer. I am leaving for Paris tomorrow. Paris charmed me and stirred me up head over heels. I turned out to be another person, a different artist. All of a sudden, Julie announced that she would move to Paris with the kids. Neither the President of the French Republic nor the Austrian Kaiser can hinder her in this will of hers, not to mention her husband's. הוא היה על סף של התבוללות. ברגע מסוים הוא חשב שהדרך לפתור את הבעיה היהודית זה להביא את כל היהודים לכנסייה ושכולם יתנצרו ויגמר העניין היהודי. מה שזעזע אותו זה משפט דרייפוס. פתאום הוא ראה שנאה פראית לא מובנת, שהיא תפסה את דמיונו. והיות והרצל היה מצד אחד פילטוניסט, ומצד שני הוא היה חולם, המיזוג הזה של העין החדה, המכתבים מבית הנבחרים הפריזאי, מהבורבון, יחד עם הדמיון המדהים שלו, חברו יחד, וכמו שקרה, הוא בדיוק עלה על החלום הנכון, בזמן הנכון. January 1895. A big crowd of curious people gathered this sad winter morning to witness Captain Dreyfus's demotion, which took place in the courtyard of École Militaire. Only officers and some journalists were allowed to enter the courtyard. The crowd stood behind the fence. This audience reminded me of executions. A few minutes after 9 o'clock, Dreyfus was escorted to the court. He was wearing a captain's uniform. 4 soldiers escorted him to the general, who said, "Albert Dreyfus, you are not worthy of wearing this uniform. In the name of the French people, I now demote you." Dreyfus then raised his right hand and cried, "I swear I am demoted unjustly.
Vive la France. At that moment, drums began to roll and the executioner tore the buttons off the convict's uniform, one by one. Dreyfus stood still. After he was escorted away, the troops began to leave too. But the crowd did not want to move. Shouting could be heard. If he is brought here, we'll tear him apart. People kept shouting from the other side of the fence, "Death to the Jews." The latter words were changed to "Death to the traitor" at the Viennese editorial office. Herzl volt az egyetlen jószerivel, aki felmérte azt, hogy az antiszemitizmus az európai kultúra démona. Ő volt az egyetlen ember, aki föl tudta a maga teljességében mérni azt, hogy az európai kultúra számára mit jelent az antiszemitizmus, hogy nem múlékony jelenség, és egy igazi, pusztító erejű démonná válhat. Nem tudta szerintem, hogy miért. Ezt ő érezte. Szóval mindig elmondják, hogy a Dreyfus ügyet látta és hatott rá. Rengeteg tudósító volt ott, sok zsidó volt Európában, mindegyik elolvashatta az újságba, és mégse hatott rájuk úgy. Herzl érzett valamit. Hogy miért érezte, én ezt nem tudom megmondani. Megérezte azt, hogy ez az egész elgondolás, hogy itt liberális államok vannak, hogy az emberiség halad, hogy felvilágosultak az emberek, hogy ez lehet, hogy igaz, de lehet, hogy egy maszlag. Lehet, hogy ebben az újjáformálódó európai nemzeti világban a nemzeti öndefiníciókhoz kell az antiszemitizmus. Hogy a franciáknak kellett ez, mint egy falatkenyér, hogy meg tudják különböztetni maguk franciaságát másoktól. Hogy kell a németeknek, hogy kell majd a magyaroknak. Tehát, hogy rájött arra, hogy az antiszemitizmus mélyen benne van az európai kultúrában, és beláthatatlan, hogy mire képes. When did I actually begin to concern myself with the Jewish question? Probably ever since it arose. As the years went on, the question bored into me and gnawed at me, tormented me, and made me very miserable. In fact, I kept coming back to it. The Jewish question lurked for me around every turn and corner. When the spreading of anti-Semitism and my political experience in France made me deal with the question, I realized that something could be done. In the next few days, I prepared the memorandum. Numerous slips supported my notes. I was writing while walking, in the shed, at the inn, at the theater. I was writing day and night, until complete exhaustion. What shall we tell those present at the First Zionist Conference? Tell them you have been pariahs. You have always had to be afraid of getting deprived of your human rights, your possessions. You have been mocked at in the streets. You aren't even allowed to have a respected job. But if you deal with financial business, you're threatened and despised. This will be so forever. It will never be better. There is only one solution, the exodus to the promised land. There at last we can live as free men on our own soil and die in peace in our own homeland. This way the derisive cry Jew may become an honorable appellation like English, German, or French. In countries where Jewish people live under good circumstances, the statement that assimilation is impossible will be refused. They will realize the truth only when the persecutions begin. And the longer anti-Semitism delays, the more fierce it will burst out.
מכאן. סבי, זיכרונו לברכה, נתפס בחזון שלו, החליט להעלות את משפחתו לארץ ב-1920. תוצאה מזה, המשפחה כמעט כולה שרדה, לא רק שרדה, הגיעה לארץ ישראל, לבנות את מדינת היהודים. ובמובן הכי פשוט והכי ישיר, אלמלא ההשראה של הרצל על סבי, שהיה בקונגרס, אחד הקונגרסים הציוניים הראשונים, לא הייתי פה. ואני חושב שלא הייתי בכלל. No man is powerful or rich enough to be able to move a people from one land to another. Only an idea is capable of doing this. The idea of the state has such power. Jewish people have been dreaming their majestic dream during their long night of history. Next year in Jerusalem, as the old saying goes. Now it is time for us to prove how a dream can turn in the daylight to a wonderful idea. We do not have a consistent policy for 2,000 years. This is the main problem. We need a unified leadership in Jewish politics. We are going to take the land into our possession and distribute it, build beautiful towns, equipped with modern technology. We're going to build up a new world. We're going to found museums, theaters, and other cultural institutions, and at the same time a parliament, government buildings, universities, and a stock exchange. We have to abandon the Yiddish language. We want to find the solution to the Jewish question in a broad and general appeasement. We have to create a movement. Our slogan is simple. We want to go home. הוא היה חולה מעשי. המחשבה על שיבת ציון קדמה להרצל. הרב קלישר, לילנבלום ואחרים, וכמובן שהס וגם פינסקר. אבל הם דיברו, או שדיברו על הסכנה של האנטישמיות כפי שהם הבינו אותם, או על הצורך בשיבת ציון. אבל הם לא חיברו את זה לתוכנית מעשית. פרקטית. הרצל היה לו גם את החזון הגדול וגם את המכשירים לקיום, ועל כן הוא דיבר במונחים של מדינה, צבא, תארי לך צבא יהודי, זה נשמע מטורף באותו זמן. היום זה כבר ברור, מובן מאליו, אבל אז היה, תראו, בנק, הוא הקים את הבנק לאומי, הוא רצה לייצר, הקונגרסים האלה שנועדו לגייס את דעת הקהל, היהודית. הוא הבין שהוא צריך לפנות ליהודי המזרח כיהודי המערב. לא הבינו את הצורך. חשבו שהם מצויים באיזושהי חברה מתקדמת ופתוחה, והוא הבין עד כמה הם יושבים על קצה הר הגעש. במובן הזה הוא היה שילוב של איש חזון ואיש מעשה שלא היה כדוגמתו בעם היהודי, ולמעשה לא היה כדוגמתו כמעט בשום עם בזמן החדש, או בתולדות העמים יש מעט מאוד דוגמאות. After our goal is achieved, people will consider our aims as easy and obvious ones. The situations in which I have to fight stupid resistance, work myself to sickness, and undermine my health seem exasperating for me. He decided to make a newspaper by himself, a Zionist newspaper where he could emphasize his Zionist ideas. And it was distributed all over the monarchy, and if you see an old issue you can see what are the prices in Lemberg and in everywhere in the whole monarchy. And the first sentence, and this is really remarkable, he said, "Unsere Wochenschrift ist ein Judenblatt," which means
he was proud to be a Jew, because usually Judenblatt was a very not prestigious saying. And he said, we will use this word to be proud of. Basel, 1887, the First Zionist Congress. We want to lay the cornerstone of the edifice which one day will house the Jewish nation. The second day of the Congress adopted the 4 points of the Basel program by acclamation. 1, the promotion of the colonization of Palestine by Jewish rural and industrial workers. 2, the organization of the whole of Jewry by means of appropriate local and international institutions in accordance with the laws of each country. 3, the strengthening and fastening of Jewish national sentiment. And 4, preparatory work in order to obtain government consent where necessary to the attainment of the Zionist aim. הרצל שילב את שני המקצועות שלו בעבודה הציונית שלו בשתי דרכים בעצם. כל הידע שהוא צבר כעיתונאי אפשר לו להתנהל בעולם המדיני, בעולם הפוליטי. הוא הבין איך העולם בנוי, הוא הבין איך מגיעים לאנשים, הוא הבין מה צריך לעשות בשביל להגיע לסולטן בטורקיה, או מה צריך לעשות בשביל להגיע לקיסר הגרמני, איך עושים את כל הדברים האלה, שזה הצד העיתונאי שלו. הצד שלו כאיש תיאטרון הוא כל הזמן, הייתה עין שלישית שלו שהסתכלה על העשייה מבחוץ ובעצם ביימה אותה, או ראתה את כל הפעילות הציונית כמין הצגה אחת גדולה. אפשר לראות את זה מאוד יפה בכל ההכנות שהוא עשה לקראת הקונגרס הציוני הראשון. הוא השקיע מחשבה במה אנשים ילבשו, באיזה כובעים הם יחבשו, איך הם ייראו. זאת אומרת, הוא ידע לזהות כל הזמן את האפקט של הדברים החיצוניים, של העמדה, שזה חשיבה של איש תיאטרון. October 1898. When it grew light, we began to peer towards the Jewish coast. Towards 7 o'clock, the first bit of land, 2 dots of mountains on the right, was sighted by Wolfson. We approached the land of our fathers with mixed feelings. The landing went amidst anxiety. When I boarded the huge Cook landing boat, I learned that German officials were waiting at the pier. I jumped ashore, and when I told the officials that we were here on the Kaiser's orders, we were allowed to pass through at once. We are here at last in Jaffa. אנחנו נמצאים ביפו. זו אחת הערים העתיקות בעולם והמרכזיות בארץ ישראל, שמה שהכי מרכזי בה זה הנמל, שהוא הנמל הכי קרוב לירושלים, ולכן הרצל מתכוון להגיע לכאן בדרכו לירושלים. הקושי בו הוא שספינות עמוקות לא יכולות להיכנס בפנים, ולכן בצורה די מסורבלת חייבות לעגון מעבר לסלעים ולהוביל את האנשים. חברי המשלחת הציונית מגיעים לסמטאות של יפו, הרצל יתאר את זה ביומן כעוני, אומללות וחום בצבעים עליזים. זה שונה לחלוטין מכל דבר שהוא מכיר באירופה או בכל מקום אחר שהוא היה בו. הקצב של המזרח הוא בספר אלטנוילנד, שיוכתוב כעבור 5 שנים, הוא מתאר את יפו כמקום עם ריח של איפוש שדומה לריח של בית קברות.
We took the train in the frightful heat to Jerusalem. While crossing the dismal, desolate countryside, I developed a fever. The moon was full when we arrived in Jerusalem. In spite of my weariness, Jerusalem, by moon dust, with its grand outlines, made a powerful impression on me. Arriving in Jerusalem, I'm in bad health, tormented by fever and heart disease. The musty deposit of 2,000 years of inhumanity, intolerance, and uncleanliness lie in the foul-smelling alleys. If we ever get Jerusalem, and if I am still able to do anything actively at that time, I would begin by cleaning it up. We have been to the Wailing Wall. A deeper emotion refuses to come because that place is pervaded by a hideous, wretched, speculative beggary. Last evening, we went to David's Tower. We hastened to get along Via Dolorosa because Jews are allegedly not allowed to walk there. So much superstition and fanaticism everywhere. From the gallery of an ancient synagogue, we were enjoying the view of the whole legendary land in the pouring sunshine. I am convinced that a magnificent new Jerusalem could be built outside the old city walls. ירושלים היום מרכז של שלוש הדתות הגדולות בעולם, היהדות, הנצרות והאסלאם. בעצם כל בוקר מתפללים כל אחד לפי דרכו. החזנים היהודים ליד הכותל המערבי, המואזינים המוסלמים בעיר העתיקה, והפעמונים של הכנסיות בכל העיר. כל התפילות האלה עולות לשמיים ללא מריבה. ואני בעצמי חושב שעתיד ירושלים זה באמת להיות עיר של שלום, פתוחה לכל הדתות, אפילו ללא ריבונות פוליטית, כאשר כל דת אחראית למקומות העיקריים לה, מקומות הקדושים לה. אפשר להחליט או שלוחמים על האדמה או שמאמינים בשמיים.
מה הוא עושה כאן? הרי הוא הגיע לירושלים כדי להיפגש עם הקיסר וילהלם השני. קודם כל הוא כותב את הנאום. סוף סוף, ב-2 בנובמבר 1898, מוזמן הרצל לבוא ולהיפגש עם הקיסר וילהלם השני. המשלחת לבושה, כולם מאורגנים, דואגים מה לאכול ומה לא לאכול כדי לא לעשות בושות חס וחלילה. המרכבה יוצאת לדרך, מגיעים למאהל הקיסר, הרצל והמשלחת מתקבלים, והרצל מתחיל לקרוא את אותו נאום שהוא כתב, אבל שהוא עבר צנזורה. בעצם מקריא נאום מצונזר, ממנו הוצאו כל אותם הדברים שהבטיח הקיסר בקושטא, שבועיים קודם. This is our father's land, fit for colonization and cultivation. Your Majesty has seen this land. It is crying for people to cultivate its soil. We beg your Imperial Majesty's assistance to the work and your kind mediation with the Sultan of Turkey. האם הפגישה נכשלה? מיידית, כן. אפשר לומר לטווח מיידי, הרצל הגיע לארץ ישראל כדי להיפגש עם הקיסר מתוך ביטחון והבטחה שהוא יצליח להשיג פה הישגים דיפלומטיים, ואומנם אפשר יהיה להקים את אותה חברת קרקעות יהודית בחסות גרמנית בארץ ישראל. אבל לא לטווח ארוך. לטווח ארוך לא היה כאן כישלון. משני היבטים, גם לא מבחינה דיפלומטית. הרצל מבין מיד, אומר, יכול להיות שאם היינו משיגים הישגים מיידיים, אז כן, מיידית זה היה טוב. אבל לאור כל המצב הגיאופוליטי של התקופה, לא היו נותנים לנו שקט, ככה שהיינו משלמים ריבית דריבית. מה שהפגישה הזאת כן חוללה. מבחינה דיפלומטית, הרצל הצליח להעלות את בעיית היהודים על במת ההיסטוריה. זה היה השאלה, האם העם היהודי זכאי למדינה משלו, הוא עלתה על במות ההיסטוריה. Paris, London, Constantinople, Cairo, St. Petersburg, and again Vienna. Meeting with the Russian Minister of the Interior, audience with the Sultan, talks with British politicians. I have had all sorts of heart problems since Sunday. I've been dragging myself along for 1 week. I could hardly write a few lines. I'm constantly on the road. I spend most of the time in train compartments. May the signing of the English permission be near, and the Jewish state to be born soon, at least in Uganda. Everybody seems to be against me on this issue, although we could save thousands of Eastern European Jewish lives. I am so much at the end of all my energy, everything seems possible for me. Zionism requires money from me, but I mustn't earn anything with it. On the other hand, it does me, the German writer, a lot of harm. Many years have passed since I began this movement, which made me old, tired, and poor. Today in the omnibus, I give a title for my new novel, Old New Land. It will be a well-known phrase in the future. The motto of the novel, if you will, it is not a dream. עצם העובדה שמנהיג התנועה הציונית ראה את ארץ היעד והשתכנע שמדינת היהודים תוכל לקום ותקום בארץ ישראל בלבד, היא גורמת לו גם, מיד אחרי שהוא ראה את הארץ, לכתוב את החזון. ב-99 מתחיל לכתוב את אלטנוילנד, אותו רומן עתיד שמלווה אותו משך 3 שנים. כלומר שזה מין אוטופיה לכאורה שכותב מנהיג פעיל, מנהיג שפועל וחושב שאפשר ליישם אותה. וכאן באלטנוילנד שנכתבת משך 3 שנים, אנחנו יכולים לבחון את עצמנו. בבבואה, איך אנחנו עומדים מול החזון הזה? כי זה חזון שמתאר חברה חדשה, פלורליסטית, סובלנית, רב תרבותית, מין מדינת סעד מוטואליסטית, כפי שקרא הרצל, הדדיות, כלומר, בין שעושה מין
סינתזה בין ציונות לסוציאליזם לקפיטליזם, מין דרך ביניים כזו, והיא מגלמת מן אידיאל אינסופי. כלומר, הציונות והרצל הם לא נגמרים בהקמת המדינה. האוטופיה של הרצל באלטנוילנד מעלה נושאים מאוד מרכזיים, בעיות יסוד של החברה והמדינה הישראלית היום. כלומר, יש רלוונטיות רבה מאוד לאלטנוילנד היום, גם למה שהוא כתב ברומן שלו, וגם הפולמוסים הקשים שהרומן הזה עורר, והפולמוס הזה מעורר שאלות יסוד של החיים במדינה יהודית, שהם בעצם הרבה יותר חריפים מאשר היו אז היום. כלומר, לו הייתי נותנת לכם לקרוא את הדין ודברים הזה בין הרצל לאחד העם, הייתם, בלי השמות, הייתם חושבים שזה נכתב בעיתון של היום. כי זה ממש עוסק בשאלות היסוד שעמדו בראשית התנועה הציונית, והם החריפו עוד יותר, והם הפכו לשאלות קיומיות בימים האלה. קרה להרצל דבר שקורה להרבה אנשים, למנהיגים ממדרגה זו. הוא הפך לאיקון, הוא הפך לאיקונה, הוא הפך לסמל של הקונסנזוס של הציונות ושל מדינת ישראל. עכשיו, כשהופכים בן אדם לסמל, מה שעושים לו זה תהליך של סטריפטיז. מפשיטים אותו מן הייחודיות האנושית שלו והופכים אותו למשהו אבסטרקטי, לאיזשהו סמל. ועל ידי כך אנחנו מאבדים את הקשר עם האדם עצמו. November 1903. Letter to the Jewish people. I am now 44 years old, but I am leaving a flourishing movement behind when I retire. My humble strength allowed me to set up some organizations for the awakening Jewish people. I feel no bitterness or dissatisfaction now that I am retiring. I've been attacked and bad-mouthed many times, but since none of my enemies could have said that I had found financial benefits in this movement, I was able to take the attacks firmly. On the other hand, people worthier than I am got rarely such an abundant reward, which I have got with my people's affection, though I had never really deserved it. This is a good people, but alas, a profoundly unfortunate people. May God help them on. אחד ממעשיה הראשונים של ממשלת ישראל היא לדאוג להעביר את עצמותיו של הרצל לארץ. כי הרי אנחנו יודעים שמיד אחרי הכרזת המדינה פרצה עוד מלחמת השחרור. ביולי 1949 מסתיימת מלחמת השחרור. באמצע אוגוסט, הרצל כבר מועבר ארצה. בסוף הוחלט שזה בירושלים, בגבעה נישאה המכונה על שמו, שיהפוך בעצם לאתר של הזיכרון הלאומי. שם ייקבר מנהיג התנועה הציונית בירושלים, שגם תהפוך לבירת ישראל. מועבר הארון לירושלים, וכל הבתים בירושלים יש דגלים, נדרשים להניף ומתבקשים דגלים, וכל הירושלמים יוצאים לעקוב אחר מסע ההלוויה, וכ6,000 איש נושאים שקים של אפר מנציגי היישובים שבהם מכסים את ארונו של הרצל. אז מצד אחד הרצל, מצד שני המחיר, בית הקברות הצבאי, ומהצד השני של ההר, יד ושם. לשאול ישראלי שנולד במדינת ישראל מה המשמעות של הרצל בשבילו, זה כמו לשאול מה המשמעות של אימא שלו, כי הוא נולד עם הרצל מהיום הראשון שהוא נולד. יש לו רחוב הרצל והר הרצל, ובמקרה שלי יש בית הרצל בקיבוץ שבו נולדתי. הסיפור של קיבוץ חולדה עם הרצל מתחיל בקניית האדמות עוד ב-1903. הרצל אפילו חתום על המסמך, אני חושב שזה המסמך היחידי שהוא חתום על קניית אדמות בארץ ישראל, כשנקנו 3 חוות חקלאיות שנה לפני מותו בכנרת, בן שמן וחולדה, ששם בעצם אני גדלתי בתור ילד. תל אביב היא בהרבה מאוד מובנים דומה מאוד לחזונו של הרצל,
ואולי גם מפני שמרבית התושבים הראשונים שבאו לעיר הזאת, באו מאותם מחוזות באירופה שהיו נוף מולדתו של הרצל. אבל עיר מודרנית, עיר דמוקרטית, עיר שבה המסחר פורח, מוסדות התרבות, העובדה שהרבנים הם לא חלק ממערכת החיים של העיר, היא חזון של הרצל. בספרים, בשירים, במפות הכוכבים, מה כולם מחפשים, את האושר מקווים, והגורל צבעו אפל. דבר אחד שהרצל לא ידע לחזות, זה את מערכת היחסים שלנו עם השכנים שלנו ועם הערבים. וכמו שהוא כותב, הוא יצא מתוך הנחה שעצם הגעת הקדמה למזרח התיכון תביא לידי כך שמערכת היחסים בין הפלסטינאים או הערבים, אז עוד לא היו פלסטינאים, לא קראו לזה כך, התושבים המקומיים והיהודים שמגיעים לארץ ישראל, מערכת היחסים תהיה אחרת לגמרי. אל הדבר הזה עוד לא הגענו, וזה בעצם אולי השאיפה האחרונה או החשובה ביותר שנשאר להשלים מהחזון של הרצל. אי אפשר לדבר על happy end כשלא היה לנו happy beginning. זה התחיל מאוד רע. אז אם משווים עם ה-beginning, ההתפתחות היא בהחלט חיובית. אם מחשבים על happy end, אנחנו לא לפני ה-end ואנחנו עדיין לא happy. אף פעם לא עשה מה שישראל עשתה. עם מפוזר שהתרכז, עם שהתרכז וחזר למולדת היבישה והענייה שלו, חזר לשפה האותנטית שלו. הישראלים היחידים שמדברים עברית, כל האחרים במזרח התיכון מדברים כבר שפה מהדורה שנייה, שאולה. הקים חקלאות לתפארת, צבא חזק, תעשייה חדשה. רבים שואלים מדוע לא קיבלו בישראל הרבה פרסי נובל, בעיקר בתחום הרוח. והתשובה היא שישראל עצמה, לפי דעתי, ראויה לפרס נובל. היא יצירה מיוחדת במינה, אין לה אח, אין לה אחות. והשקיעו בזה מאמצים המוני אנשים אינטליגנטים, חלוצים, חיילים, שהקריבו את חייהם, שהתמסרו ליצירה הזאת. אז אני לא אומר שאין בעיות ואין סכנות, אבל בסך הכל זו הצלחה חסרת תקדים בהיסטוריה האנושית.